Hi everyone. Thank you so much for inviting me to speak here in your beautiful city. It's my first time in Kiev and Ukraine, and I absolutely love it here. Здравствуйте, я переводчица. Спасибо, что пригласили меня выступать в вашем замечательном городе. В общем, я очень рада. I hope it works out all right with the translation here. Да, мы надеемся, что все будет хорошо с переводом, все получится. My name is Lina Lind Крістенсен, and I'm the Director of Corporate Relations in іншими in Denmark. Меня зовут Лина Линд Крістенсен, я директорка по корпоративным отношениям в зоозахисной организации іншими, Дания. I'm also in charge of our small sanctuary for hens and chickens, and today I will talk about how we have used them as a powerful tool in our catering campaign. Я также заведую нашим санктуарием для спасенных кур и цыплят. И сегодня я расскажу о том, как можно использовать их истории о спасенных курицах для того, чтобы построить кампанию по избавлению от клеток. As I hope to show in my presentation, rescuing animals in the way I do is not just necessarily about rescuing a few animals and that's it. I think rescuing animals has the potential to help us win big victories for the animals and ultimately result in a large number of animals' lives being saved. We're talking about thousands and possibly even millions of animals. В своей сегодняшней презентации я надеюсь показать, что спасение животных с ферм не обязательно может быть самоцелью, что, собственно, их истории можно рассказывать, и они потенциально могут помочь достичь больших побед и повлиять на жизни тысяч и даже миллионов других животных. I started rescuing animals several years back when my husband and we bought a small house with a garden, and that is now our sanctuary for hens and chickens. Я начала спасать животных несколько лет назад, когда мы с мужем переехали в дом с садом, и впоследствии этот сад стал, собственно, санктуарием для спасенных кур. Before I started rescuing animals, I had heard about organizations in other countries who rescued hens from cages and found new loving homes for them. До того, как я вообще спасла своих первых кур, я раньше слышала об организациях в других странах, которые занимались подобным, то есть спасали кур из клеток и находили им новый дом, в котором их любили. Now that my husband and I finally had the space to do so, I wanted to rescue some hens myself. But at that point, we didn't have any organizations in Denmark who rescued animals like that. So I decided to simply call some egg producers myself. Впоследствии, мы с мужем, когда мы обзавелись пространством, чтобы это делать, я тоже захотела помогать курам, и у нас в тот момент в Дании вообще не было организаций, которые подобным образом спасали животных. Вот, и с чего я начала? Я начала просто связываться с производителями напрямую. Now, you see what happens with hens in industrial egg production. I'm sure many of you know this already, is that once their egg production starts to decline, they're no longer profitable, so they are all killed. And what happens is that in Denmark, the farmers simply can't make enough money off of selling these hens to slaughter for human consumption because they're so skinny. So they're literally considered waste. They're discarded of, they're thrown away. Sometimes they're used as feed for mink at fur farms. They're really considered garbage. Нужно рассказать, что происходит с курами, собственно, в индустриальном животноводстве. Когда курица-несушка перестает нести достаточное количество яиц, ее просто убивают, потому что фермеры не могут даже их продать за достаточную цену, эти куры слишком тощие, и, следовательно, не могут быть использованы в производстве мяса.
Вот, и поэтому от них просто избавляются. Иногда их скармливают выдром на производство меха, и в целом они вообще считаются мусором. So I thought that now that the farmers, they consider the hens garbage, they might as well give some of the hens to me if I ask nicely. I had nothing to lose, so I called them, and they clearly thought I was absolutely crazy. But eventually I managed to get one of the egg farmers to let me come and pick up 6 hens the day that his entire flock was killed. Но мне было нечего терять, и я связалась с очень многими фермерами, и они по большей части смеялись и вообще не могли поверить, что кому-то могут понадобиться куры. Вот. И в конце концов один фермер согласился разрешить мне приехать и забрать 6 курей. Вот, собственно, так все и началось. And this is what they look like. И они выглядели вот так. To be honest, back when I rescued those first 6 hens, I did it because I wanted to rescue a few animals now that my husband and I had the space to do so. And I honestly had no idea that they would be part of an actual cage-free campaign. And rescuing a few animals is, of course, fine, but ultimately it doesn't change the industry if there is no advocacy element to it. Если, честно говоря, когда я начала этим заниматься, мне просто хотелось спасти несколько курей. Я не имела представления о том, что моя, вот эта вот затея вся, что она сможет стать действительно частью большой кампании по спасению животных. No. Okay. But by rescuing the hens, that is exactly what I realized, that the hens themselves and the stories could be used as powerful tools in our cage-free campaign. Но когда, собственно, спасая кур, я поняла, что их истории сами по себе могут быть очень полезны в кампании по защите животных. Because by telling the hens stories, it makes it easier for people to emphasize with hens and chickens, and that helped us lay the foundation for a cage-free campaign. Потому что, делясь этими историями, они помогают людям чувствовать, сочувствовать этим курам и цыплятам, и это сильно помогает в построении такой кампании. Now, before I talk more about the hens, I want to give you some background information about the situation in Denmark. До того, как я начну говорить, собственно, рассказывать о курах, мне бы хотелось рассказать немного бэкграунда, так сказать, в целом описать ситуацию в Дании. Вот. Yeah, and I mean, where is Denmark even? Да, действительно, где вообще Дания находится? This is Denmark. We're a small country with about 5.7 million people. Это Дания, это довольно маленькая страна, население всего 5 миллионов человек, 700 тысяч. We're also a quite rich country. Мы также довольно богатая страна. But despite that, we have also faced challenges in our campaign for farmed animals. Но несмотря на это, мы сталкивались с трудностями в наших кампаниях по защите животных фермерских. And here's why. Вот почему. First, even though Denmark is a rich country, the majority of Danes really prefer to buy the absolute cheapest food possible. Во-первых, несмотря на то, что Дания довольно богатая страна, большинство людей, тем не менее, предпочитают покупать самую дешевую возможную еду. Second, the Danes is one of the world's most meat-eating countries per capita. The Danes eat a lot of meat, dairy, and eggs. И во-вторых, в Дании
Дания одна из мировых лидеров по потреблению мяса на человека. Датчане действительно едят очень много мяса, молочных продуктов и яиц. And third, the Danes have the same disconnect regarding farmed animals as most people do. И в-третьих, датчане точно так же дистанцируются как бы от сочувствия по отношению к животным на фермах, как в принципе большинство людей. They often spend a lot of money on their dogs and their cats that they love very much, but when it comes to farmed animals, the situation is very different. Они тратят очень много денег на кошек и собак, которых они очень любят, но когда речь заходит о животных на фермах, это все меняется, совсем не такое отношение. So you can see why that combination of factors is not very good for farmed animals. So the question for us was, what could we do to change this? Ну, следовательно, комбинация всех этих факторов, это не очень хорошо для животных на фермах, как можно понять, и что мы можем сделать, чтобы это изменить? A very effective way of improving the lives of animals on farms is through corporate outreach. Очень эффективный способ улучшения жизни животных – это связываться с корпорациями. Corporate outreach basically means that you contact a company and ask them to do something, or you convince them to do something like going cage-free or introducing more vegan options. Собственно, это означает то, что вы связываетесь с компаниями и убеждаете их что-то сделать. Например, отказаться от клеток, или если это речь идет о ресторанах, то, допустим, включить в меню больше веганских блюд. That way, there is the potential to change the lives of a huge number of animals. Таким образом, можно изменить жизни очень большого количества животных. Because a corporate policy that a company makes, it really has the potential to affect a much larger part of the production than the choices of an individual consumer. Потому что политика, внедряемая компанией, гораздо сильнее может повлиять на судьбу животных, в отличие от индивидуального выбора каждого человека. That is why I have included a photo of my colleague Marta from Klitki in Poland here. Some of you may already know her. Это фотография моей коллеги Марты из Польши. Некоторые из вас могут быть не знакомы, могут знать, кто она. She works with corporate outreach, and she and her team has achieved great successes for animals this way. Она, собственно, работает в этом поле коммуникации с корпорациями, и они со своей командой достигли очень хороших результатов в Польше и за ее пределами тоже. So in Denmark, we of course had to make consumers stop buying cage eggs. В Дании первое, что нам нужно было сделать, это, конечно же, сделать так, чтобы потребители перестали покупать яйца, произведенные подобным клеточным производством. But we also had, more importantly, we also had to make companies introduce cage-free policies. Но гораздо более важно это то, что нам нужно было сделать так, чтобы люди хотели, чтобы компании как бы отказывались от клеток, внедряли подобную политику в своем производстве. And in order to be able to do that, we needed a way to pressure the companies. We needed to make the Danes want the companies to go cage-free. Да, собственно, я шла немножко по тексту, я только что сказала уже это. It's okay. Okay, it's okay. Just wanted to make sure. And in order to get to that point, we needed to open the Danish consumers' hearts and minds to hens and chickens. Чтобы сделать это, нам нужно было открыть сердца датских потребителей к курам и цыплятам.
And what we realized was that the rescued hens, they really helped us do that. И мы поняли, что, собственно, спасенные куры действительно могли помочь нам это сделать. So, how did it work exactly? Как это работало? Well, after rescuing the hens and bringing them home, you can see here, we took a lot of photos of them and we documented their condition. Мы, после того, как мы спасали кур и приносили их домой, мы делали очень много фотографий, документируя их состояние. And then I created a Facebook page for the hens. И потом я создала страницу в Фейсбуке для куриц. I feel that it was really important for the Danes to see that Danish hens could look like this. Мне кажется, для датчан было очень важно увидеть, что датские курицы выглядят вот так. Because many Danes at that point, they still believed that animals in Denmark lived under much better conditions than in other countries. Потому что очень многие датчане до сих пор были уверены, что куры в Дании живут в гораздо лучших условиях. But you don't really have to be an expert to see that the hen here in the first photo, that she has clearly been living a very hard life. Ну да, не нужно быть эксперткой, чтобы понять, что курица на фотографии слева действительно жила очень тяжелой жизнью. What I did then was that I basically just kept updating our followers about the hens. И мы просто продолжали постить, как бы держа нашу публику в курсе того, как дела у курей. I wrote very basic things like, today Petra the hen took her first dust bath. Я писала очень простые вещи по типу того, что вот сегодня курица Петра приняла свою первую ванну. I'm sorry, dust. Yeah, like Ванну в пыли. Yeah, dust bathe, like you know, bathe in sand or dust. Yeah, I translated that. Yeah, okay. Good. Apparently chicks love that. Yeah, they do. I know it sounds weird. It's their way of cleaning themselves, even though it sounds. То есть курицы реально купаются в пыли, прикольно. I just updated people about these little things that the hens were up to. Я просто как бы рассказывала людям об этих как бы маленьких всяких незначительных событиях, которые происходили в жизни кур. And what happened was that I realized that people, they became very interested in the hens. И я поняла, что людям действительно интересно, как бы, как дела у кур. By following their lives and their transformations from this to this, people started to care about them in a way they hadn't done before. Таким образом, следя за жизнью кур и замечая трансформации, происходящие с ними, улучшение их состояния, люди действительно стали как бы им сочувствовать, и им стало интересно их судьба, не безразлично. And I realized that people really felt that they were taking part in the hens' lives, even though it was just through a Facebook page. И я поняла, что люди действительно начали участвовать в жизни кур, даже если это было участие при помощи, чисто через Facebook, взаимодействия. So following these 6 hens' lives that we had rescued, it turned out to touch people much more than numbers and statistics about cage egg production. И оказалось, что таким образом, следя за жизнью всего нескольких кур, это оказывало гораздо большее влияние на людей, чем какие-то цифры и статистика. Numbers and statistics can be really hard to wrap your brain around. Цифры и статистика, ну, как бы очень тяжело воспринимаются мозгом, как-то охватываются. And it can also be overwhelming to take in this information. И такая информация, этого также может быть как бы чересчур сильно, ну как бы слишком тяжело ее воспринимать и осознавать. You see, for instance, in this building, about 100,000 hens spend their entire lives.
Вот, например, вот в этом помещении около 100 тысяч курей, собственно, живут и всю жизнь. And even though, rationally speaking, we do know that they suffer, it can be hard to emphasize with them like this. И хотя, несмотря на то, что мы знаем, что они страдают, сочувствовать им, вот, глядя на это, довольно тяжело. It's simply too much in a way. Но это действительно слишком много. I think it's a kind of defense mechanism. We're trying to shield ourselves from massive heartbreak. Мне кажется, что это определенный защитный механизм, с помощью которого мы ограждаем себя, собственно, от расстройства и разбитого сердца. But when you get to know an individual animal, even if it's just one that you're following on Facebook, it's different. Но когда вы как бы узнаете одно животное, даже если это через страницу в Фейсбуке, то это гораздо сильнее влияет на вас. You're better able to empathize with the animals without feeling any pain about their situation. И вы можете больше им сочувствовать, при этом не испытывая боли из-за всей этой ситуации. And what happens is that this actually has the ability to change your view of the entire species that this animal represents. И, собственно, что происходит дальше, это то, что представляет тот вид, который представляет собой это индивидуальное животное, вы благодаря симпатии к этому отдельному животному начинаете по-другому смотреть на весь вид как таковой. Esther the Wonder Pig, that I'm sure many of you have heard of, is a wonderful example of this. Wonder Pig. Свинка Эстера, которая очень многим, наверное, здесь известна. В принципе, хороший пример того, как это работает. This is one pig that has managed to get thousands of people to go vegan simply by showing them that pigs have their own unique personality. Это единственная свинья вдохновила тысячи людей на то, чтобы стать веганами. Просто показала им, как бы, что свиньи тоже могут иметь индивидуальность и характер. That is why I always say that the few lucky animals who are rescued. Поэтому таким образом можно показать, что как бы несколько животных счастливчиков, которые были спасены, they become ambassadors for their species. Они начинают быть послами своего вида. This hen in the photo, Tilde, she is a very special hen, I think. Здесь на фото у нас курица Тильда, и она очень особенная, мне кажется. She has shown thousands of Danish people that hens sometimes like to be coupled. Она показала тысячам датчан, что что курицы иногда любят обниматься. Not many people know that, but it's true. Немногие это знают, но тем не менее это правда. This is Tilde's normal shape. Normal shape? Yeah, like kind of the body size she normally has. Это нормальный размер ее тела. And this is what she looks like when I rub her belly. Так она выглядит, когда я чешую пузико. She absolutely loves it. Она это обожает. She fluffs her feathers and grows to twice her normal size. Она распушает перья и становится в 2 раза больше, чем можно видеть. Actually, I just have a side note here. Like an небольшое замечание. Today, it is Tilde's 6-year freedom anniversary. Сегодня 6 лет со дня рождения свободы. So even though I'm very happy to be here, I'm also a bit sad that I couldn't celebrate back home. И несмотря на то, что я очень счастлива здесь находиться, мне немножко грустно, что я не могу быть дома и праздновать это вместе с ней. But I have made sure that my husband gives Tilde and the rest of the flock some extra treats today to celebrate. Но
Я как бы убедилась, что мой муж сегодня как-нибудь по-особенному угостит как Тильду, так и остальных кур в нашем. You see that by sharing stories like these, we have been able to show people that farmed animals, like Tilde, have their own personalities. Таким образом, рассказывая вот такие истории, мы показываем людям, что отдельные животные, такие как Тильда, у них как бы есть своя личность. Just like the dogs and cat that most people already know and love. Точно так же, как у собак и животных, которых любят большинство людей. Собак и кошек. And by creating this connection in people, we started to see that people became more interested in farmed animals and in hens in general. Таким образом, создавая подобную как бы связь между людьми и курами, люди начинают быть более заинтересованными в них. After seeing what a big effect it had on people to share the hens' stories on Facebook, we decided to make a video about a hen. После того, как мы увидели, насколько сильно влияет такая история, мы решили снять видео о курице. It was my colleague Jan Sorgenfrey, that some of you know, who made this video. It's called My Life as a Caged Hen. Его сделал мой коллега. Многие из вас его знают. I didn't get the name. Jan Sorgenfrey. He needs to get some credit for it. Yeah. Sorgenfrei. Sorgenfrei. He created this video about the life of one hen. Да, он создал это видео о жизни одной курицы, и оно так и называется «Жизнь курицы в клетке». It basically follows the life of one single hen through the entire egg production process. Видео, собственно, показывает жизнь курицы на протяжении всего процесса производства яиц. We see a hen right from she is hatched, when her life starts, to the day the hen is supposed to be killed. Мы наблюдаем за жизнью курицы с момента ее вылупления до того, как ее убивают. And the star of this video is Petra, the hen, who lives at my sanctuary and who is actually best friend with Tilde that you just saw. Звезда этого видео это курица Петра, которая живет вместе с курицей Тильдой, которую мы видели раньше. So I want to show you this video. Хочу вам показать это видео. There are some graphic scenes in it, but it ends on a happy note. Там есть достаточно жесткие сцены, но конец счастливый. And then I can also say thank you to my colleague Lisa for making Ukrainian subtitles for it. Спасибо моей коллеге Лисе, которая... She's an egg-laying hen. You meet her at a dire moment in her life. She's just been thrown into a pulper, a machine designed to grind her up, along with the other hens whose egg production has declined. So here she is, with her legs in the machine. But let's start at the beginning. This is Ava's first memory, the noise of machines and the feeling of being jostled inside an egg. Here she is, as a newly hatched baby chick, surrounded by noise and chaos. She chirps for her mother and tries to make herself heard atop 1,000 other little calling voices. But their voices go unheard too. Suddenly she is pulled onto an assembly line and everything speeds up. There are hands everywhere, grabbing and tossing the chicks. Ava and the other female chicks are destined to lay eggs when they mature, so they are allowed to live. But their brothers are all thrown into the machine in the middle and disappear. They are killed shortly after birth because they cannot lay eggs.
into new boxes and then rolled onto a big truck. Here she is in her new home. Everything around her is made of metal, and she shares a cage with 50 other chicks. It is very cramped, and there is never peace and quiet. The chicks are all just babies and not ready to lay eggs, but their life behind bars has already begun. Ava will live here for 18 weeks until she begins to lay eggs. This is Mia. She is one of the smallest chicks in the cage. She will not survive. There is nothing to do in the cages, and everyone is stressed, so some chicks become aggressive and peck at her wounds. This is Ava at 9 months old. One morning, when she had begun to lay eggs, she was pulled out of her old cage and moved into this one. There are 8 hens in this cage now, but it is still so tight and cramped that they cannot even stretch their wings. The shed is completely closed off, so they never see the sun or feel fresh air. It is as if they live inside a giant machine. Food is transported inside on one conveyor belt, and the eggs are carried out on another. Every day the workers pull dead bodies out of the cages. They are thrown in heaps at the front of the shed, as if they were garbage. That is all there is to tell about the life of Ava and the other hens. Life as an egg-laying hen. So here she is, spent, thrown away. This is the first time she sees the sun, feels the warm summer breeze, breathes the fresh air, and this is where she says goodbye. If this had been any other day, Ava's story would have ended here. But on this particular day, right at this spot, right at this moment, I reached out my hands and pulled Ava out of the machine. This is Ava's story. She was unbelievably close to dying, but was saved at the very last moment. She has found freedom at a sanctuary and can now, finally, live the happy life of a happy hen. A life she should have had from day one. Ava's life has changed entirely. She now has the will to live and has regained her trust in people. Her favorite food is corn, which she likes to eat sitting on my lap. Ava is a sweet and curious hen. She spends a lot of time playing on top of this pile of straw bales, and she loves to dig into it. If the other hens care to join in, it's twice the fun. When new hens move in, she is always the first one to approach them. Then she clucks calmly, as if trying to tell them that everything will be fine now. That now, life begins. If Ava's story has touched you, please act now and help other hens like her. Please never buy eggs or food that contains them. And share this film. Thank you for watching. Thank you. Now you might be wondering why her name is Ava in the video. Также, может быть, интересно, почему в видео ее называют Ева. It turned out that the Americans think that Ava is a better name than Petra. Оказалось, что американцам просто кажется, что Эва это лучше имя, чем Петра. But her real name is Petra, and that's also her name in the Danish version. But Петра ее настоящее имя, также в датской версии тоже. now, the impact of this video in Denmark was really massive. Это видео как бы имело огромное влияние в Дании.
It went viral and it sparked a huge public debate about the welfare of hens in cages. Оно стало вирусным и спровоцировало огромную общественную дискуссию о положении кур в клетках. It has since been translated to around 15 other languages, including Indian and Korean. Оно было также переведено на много языков, включая на 20 языков, включая индийский и корейский. How many languages? 15. 15. I'm sorry, I was distracted. We have 7 minutes. 7 minutes left. Oh, okay. Good. We can make it. And there's actually a version on its way with Ukrainian speak as well. И сейчас еще делается украинская версия. Here you can see the way that the Danish egg production has evolved over the last 4 years since our campaign started. Сейчас мы можем наблюдать на этом графике изменения в производстве яиц в Дании с момента начала нашей кампании. When we started, the majority of eggs produced in Denmark were from hens in cages. Когда мы только начинали, большинство яиц, производящихся в Дании, было как раз отложено несучками в клетках. And now the number continues to decrease. И сейчас цифра продолжает снижаться. So I think that Petra and her story is a good example of how focusing on individual animals can really help create change on a larger scale. Мне кажется, что Петра и ее история — это хороший пример, как фокус на судьбе отдельной курицы, отдельного животного может иметь огромное влияние на тысячи других животных. And with relatively few resources, we managed to get the Danish consumers interested in hens. Имея относительно небольшие ресурсы, нам удалось, тем не менее, заинтересовать датских потребителей в судьбе кур. And that ultimately resulted in the massive changes that we have seen in the Danish egg industry. И в результате мы получили огромные изменения в датской яичной индустрии. So I believe that there's a lot of potential in this approach. Я думаю, что такой подход имеет огромный потенциал. Not only in relation to hens, but also in relation to other animals. Не только в отношении кур, но также в отношении других животных. Like broiler chickens, for instance, chickens raised for meat. Как бройлерные цыплята. Like Victoria here and my husband. Это Виктория и муж. So I would be very happy to talk to you about it if anyone here plans to do something similar. И если кто-нибудь из вас здесь присутствующих хотят заняться чем-то подобным, я с удовольствием с вами поговорю. I have a lot of do's and don'ts that I could share with you if you're interested. У меня достаточно много советов о том, что нужно и чего не нужно делать. And also I have made a lot of mistakes that I could talk to you about. И также я совершила достаточно много ошибок, о которых тоже могу вам рассказать. Because I think talking about that is also important, and we can all learn from our mistakes and become better advocates. И я думаю, что говорить об ошибках очень важно, поскольку мы можем многому на них научиться, чтобы стать лучшими защитниками животных. Thank you.